그 베란다에 바질이 진짜 많이 자랐거든요. 계속 해먹어야지 하던 그 바질 페스토를 드디어 만들 건데, 바질 페스토로 뭘 해먹든 드라이드 토마토랑 같이 먹으면 진짜 엄청 맛있거든요. 그래가지고 드라이드 토마토 만들 거예요. 또 방울토마토 500g 산 게 이게 2,000원이에요. 참고로 저는 이렇게 주방에서 쓰는 수건을 따로 써요. 그래서 빨래도 따로 모아서 빨래하고, 그리고 꼭 삶아서 빨래해요. 그 세탁기에 있는 삶은 모듬으로. 원래 키친타올을 계속 썼었는데 그 시댁에서 저희 어머님이 주방용 수건을 따로 쓰시는 거 보고, 아, 주방용 수건을 쓰면 되겠구나, 굳이 키친타올을 쓸 필요가 없겠구나 싶어가지고, 혹시 궁금하신 분들 위해서 저는 주방 수건은 따로 씁니다. 아까 그치치치 이리 기분 좋아? 방울토마토 말릴 거야. 이거 진짜 맛있다. 그리고 맛있는 음식 만들 거다. 그 다음에 화이트 발사믹 소스 써라고 하는데, 저는 화이트 발사믹 없고 화이트 와인 있어가지고 화이트 와인식 조 쓸 거거든요. 그 다음에 저는 이런 건조기가 있어요. 건조기 옛날에 쿠키 만든다고 가격이 싸가지고 샀었거든요. 오븐에다가 구우면 되는데, 이제 이게 굽는 냄새가 약간 꼬리꼬리한데 저는 괜찮은데, 남편이 약간 냄새에 예민한 것도 있고, 그리고 이걸 3시간 동안 해야 되거든요. 그래서 그냥 차라리 베란다에다가 갖다 구우려고. Tomato vinegar smells delicious. Pungent, right? Smells different. 그리고 제가 요즘에 맨날 아침에 먹는 그 랩이 있는데, 이거 진짜 만들기 쉽거든요. 그래서 음식 가기 진짜 귀찮은데 좀 괜찮은 식단을 먹고 싶다 하시는 분들 이거 보세요. 기름을 아주 살짝 두르고, 계란을 단백질이 필요한 만큼 깨세요. 저는 보통 2개 깨거든요. Oh, really? Looks like it's a mosquito. Mosquito to this floor, huh? Do you want sriracha? Yes, please.
That noise will come up. I really? 귀여워. Hi. Excellent temperature. Yeah. Hi. I'm going to eat hot. It's normal. Hi, baby. Oh, You don't have to do that. She's really good. I saw a doctor do it one time, so I just figured I'd. Hi. 你好呀。Smile. chuẩn bị hả? That's it. This, yeah. Hand, this. Yeah. Hello. Sorry. Oh, sorry. Oh no. It's okay, but- Yeah, okay. Oh, you are good. Yeah, my boy. Give the passy. Oh my goodness. 데일이 백신 접종 마치고 그리고 놀러 왔어요. 스시 먹으려고. 했을 때부터 스시가 너무 먹고 싶었는데 드디어 초밥집 왔어요. Vegetable tempura. Okay, 여보. 여기 보면은 저기 가발샵 있잖아요. 중국은 보면 가발샵이 진짜 많아요. 가발을 사용하시는 여성분들이 되게 많은 것 같아요.送刮刮乐哟，马上来猜。
新春佳节，温暖相伴，我是爱宝。下单后就可以和我互动了，给你说句。欢迎来到城南花开，马上有喜事。2026南。 Let's see if he presses the right button. Yeah, it takes forever. 12块钱。 뽑는데 너무 오래 걸려요. 그리고 이게 사람들이 모이기 시작하니까 사람들이 예. Time for the taste test. Looks like a latte. You gotta be careful when you're. Am I the star of your movie? Uh-huh. 보라라방이 있어가지고 뭐지 했더니 제주도 약간 테마로 한 한국 음식점인 것 같아요. 꿀도 올라가 있네. 이거 왜? What's up, big boy? 바질 페스토를 만들 건데요. 베란다에 바질이 엄청 자라고 있었는데 드디어 이제 먹으려고요. 와, 대박이구만. 바질 페스토 레시피는 민요끼님 레시피 따라 했어요. 샷이 40g. 이렇게 그 샘스클럽에서 나온 거 선물 받은 게 있었거든요. 이거를 드디어 먹네요. English. But what's more, 그다음에 파마산 치즈 갈아보겠습니다. 와, the oil. Wow, the oil. 너무나 귀여워. 응?
Daly's in the kitchen with Mama. Daly's in the kitchen, I know. Daly's in the kitchen with Mama, strumming on the old banjo. 와 진짜 신기하다 그치 레이나. 와. Give a smell. What do we think of the smell? Do we approve? You approve? Smell nice? How do you like the smell of cheese? Don't let him have it. 와. And I love the smell. Let me do this. 너무나 귀여워. 너무나 귀여워. What do we think about that smell? We like? Do you approve? Oh man, baby, honey, I'm so happy right now. This is like the TV commercial. Thank you for giving me this life. Would this be alright, you think? Okay. Alrighty. Well, first, we're gonna do chicken. 여기다가 맛을 넣고 Alright, I got you, buddy. Here we go. 그리고 어제 만든 드라이드 토마토 이거 어떻게 하다 보니까 어제 안 먹게 됐어요. 그래가지고 지금 넣으려고 이거 냉장 보관해놨다가 다 넣죠 그냥. 너무 많이 했는데. 맘마 밥 먹자 하네. 오세요 오세요 맘마 먹으러
Holy moly, it smells good. I stood up and I smelled. It just wafted over here. It smells amazing. 와, 대박. 맘마 먹자 우리. 와, I hope it's good. I hope it's not too salty. This is top 5 best smelling food you've ever made. Like, I haven't tasted it yet, but like just the smell alone. Like, I wish every viewer could, like, I wish there was like smell-o-vision. Ow. Wow. Pretty good. Such a fish. That's fantastic. Yeah, but do you think you can cut out my chicken into like bite sizes? 어때 냄새? 응? 냄새 좋지? 응. 감사합니다. 와. It was really good. Wow. The cherry tomato. I kind of wish you didn't have the cherry tomatoes, so we could just have the pesto flavor. Really? Well, you can have that tomorrow. I'm just saying because the pesto tastes that good. I know. I know. That's what I was telling you the other day. No. No. You're getting it confused. Okay. Just, you gotta hear me out. Dale, I don't want to argue with you. Alright? You need to listen to reason. Yum, 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 yum. You want your passy? You okay? 예쁘지? 예쁘지? Oh, look, there's a little kitty cat. A little street cat. It's nice to hear all the birds. You gotta get both hands, bud. Gotta get both hands. Eddie. There we go. No. No. Not yet. Maybe next month. He's just like, I don't know what's going on. Made myself dizzy. 여러분, 제가 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 제가 댓글을 다 읽어봤는데 요즘 광고가 너무 많다고 해주신 댓글을 2개를 봤거든요. 사실 엄청나게 많은 댓글 중에서 딱 2개면은 그렇게 많은 분들이 그렇게
느끼신 건 아닐 수도 있다는 생각이 들긴 하는데 그래도 어쨌든 두 분이 코멘트를 남겨주시면 거기에 대해서 말씀을 드리면 사실 영상만으로 제가 받을 수 있는 수익이 그렇게 많지가 않아요. 그래서 그 매주 이렇게 영상을 포스팅하는데 그 광고가 정말 많은 도움이 되고 있거든요. 근데 또 광고라고 제가 아무거나 받는 게 아니라 제가 진짜 실제로 사용을 해보고 정말 좋다고 느끼고 그리고 구독자 여러분들께서도 괜찮다고 느끼실 만한 것만 소개를 해드리고 있거든요. 그리고 광고를 넣는 날에는 영상을 좀 더 길게 해가지고 광고를 제외하고서라도 평소 보시던 영상들을 보실 수 있도록 준비를 해드리고 있거든요. 그리고 더 재밌는 영상을 보여드리려고 하고 있고요. 그래서 광고 때문에 조금 피로감을 느끼신다면 정말 죄송하지만 이게 정말 저한테 많이 도움이 되고 있고 그리고 지금은 저희 영상을 이렇게 많은 분들이 봐주시지만 언젠가 갑자기 관심이 또 끊길 수도 있다고 생각하거든요. 그래서 사실 솔직한 마음으로는 저희가 기회가 있을 때 데일리 기저귀 값이라도 더 벌고 싶은 마음이라서 광고를 계속 하려고요. 하지만 정말 제가 약속드릴 수 있는 건 초심을 잃지 않고 제가 진짜 써보고 진짜 좋다고 생각하는 것들만 광고해드릴 수 있도록 할게요. 여러분 정말 감사드립니다. Let's see if he follows the camera.